So ready na tayo sa ating pagsa-sound test. Ayan. Pagdating sa ating is Aleks 20 connected yung ating instrumental speakers na 1000 watts acoustic brand yung ating instrumental speaker na 12 inches yung size. At ating compression driver o tweeter natin ay connected naman sa ating Johnson Jupiter. Okay? At yung ating subwoofer naman ay connected sa ating con. So ready na tayo sa ating pagsa-sound test. Ayan. Pagdating sa ating is Aleks 20 connected yung ating instrumental speakers na 1000 watts acoustic brand yung ating instrumental speaker na 12 inches yung size. At ating compression driver o tweeter natin ay connected naman sa ating Johnson Jupiter. Okay? At yung ating subwoofer naman ay connected sa ating Concert T650. Okay guys, yung pinakamalakas na amplifier dapat nasa subwoofer at yung pinakamahina naman ay dapat nasa tweeter or compression driver. Okay? Okay guys, so ganun lang kasimple yung ating connection. Okay, so bridge type pala o naka-bridge yung ating subwoofer sa ating concert na power amplifier. Lahat gagana sa ating pagtitest ngayon. Okay? Connected lahat. So gagamit tayo ng cellphone sa ating player natin. Yun. Okay, pagdating sa ating is 12 o'clock. Sa ating concert 3 o'clock ng volume. Sa ating namang Twitter, ayan, mga 11 o'clock lang. Yan. Okay. Yeah, when he wakes me, he takes me